来看纽西兰，纽西兰的自然生态是真丰富，不过外来种的问题，因嘛是头壳冇咧烧。即马当地政府应用高科技、人工智慧影像辨识的方式，也有派无人机来斗相共，希望伫咧2050年进前，会当解决鸟鼠等等外来种的问题。伫纽西兰南岛这个乌麻麻的海岸边的山顶，配备着热感冷气，加也是摄影机的无人机伫咧天顶飞。无久，这个天眼装置就伫树枝的顶头发现目标，掠食者地雕，又搁被叫做富鼠，因为入侵鸟仔兽、食鸟卵加鸟仔囝，造成本土鸟类生存危机。有一寡鸟仔强要绝种，所以轻度地雕是甲时间伫咧比赛，有科技斗相共，效率会更加好。The next stages for us are involving some sort of AI software into these and automated detection and automated flying, or the technology is just changing all the time. 纽西兰的风景真水，为了要保护原生物种永续平衡，当局设定伫2050年，甲鸟鼠、白鼬加地雕三大外来掠食者清零的目标。10几年来效果袂歹，伫咧东南部的奥塔哥半岛，2018年到今已经消灭24000只地雕，剩最后6只左右。严过要伫野地猎人，袂输敢若伫咧大海河尖，这么看甲用电脑模型模拟定位，成功率增加。伫科学内面设792个高科技的限制，可能一种地雕若看到就忍袂住要挖来食，实际敢若美乃滋是要甲因食。This is our most modern version of the automatic trap. The magic happens in this camera here, which takes a photo of whatever interacts with the trap, and I can access that at home on my laptop and see what's in the area. It automatically lures itself and will hopefully bring something into the trap and get caught. 岛屿吉湾内面2个岛已经完全清除外来掠食者，罕有的放管徛鹅、免过烦恼两会互人偷食。北濒危的海狗如果出现伫咧游客面头前，也正罕见看到敢若变海猪。We're seeing the biodiversity recovery happening really quickly. We're seeing more bird life, we're seeing more flourishing vegetation. And that leads us to other questions of, well, is that helping us with other issues such as carbon storage? 这项运动伫纽西兰全国引起大家注意加觉醒。计划的主任汤普金斯讲，怎么正伫咧研究轻度掠食者了野生环境的修复，新练是会增加，是毋是当杜绝大气内面更加多二氧化碳，减轻全球暖化影响。公司新闻施惠中编辑。